Ay. Where you Oye, from? este el chino que habla en español. Where you from, Weón, bro? yo lo sigo a él. Tú hablas muchos idiomas. De hecho, tu idioma que te sale como más natural es el chileno. Sí, yo lo conozco, weón. No, no hagáis eso. No. ¿Cómo te llamas? Isma. ¿Cómo? Isma. Sí. ¿Y tú cómo te llamáis? Yo sé hablar en chino. Ni hao, xie xie. Y en coreano. 안녕하세요, 감사합니다, 사랑해. Toma. Bacán. A Pero ver, ¿tu natal cuál es, hermano? Indonesio. Oh, Cacha, po, a weón. mí me gusta la Indonesia. ¿No? Sí, Indonesia son exóticas. Mi amigo dice que si quieres ver su culo. A ver, el pudo. Alto fetiche, viejo. Ya, pu. ¿Tú lo conocí? Mostrarle el culo, weón. No, no se lo voy a mostrar porque me va a seguir en YouTube. ¿Para qué lo pones? Sígueme en Instagram. ¿Te gustan los gatos? Sí, pu. Y ese soy yo. ¿Te gusta sacar fotos? ¿Te gusta sacar fotos? Sí. ¿Y el pico? Te falta calle. A mí me gustan las asiáticas. ¿A ti te gusta la ¿A asiática? ti te gusta la asiática? Oye, ¿verdad que dicen que los asiáticos la tienen chica o no? No, pero no hablando en sé. serio. No sé. Yo nunca vi el De otro. otro país. Mirámosla. No, entretenido, bro. Sí, po. Bueno, un gusto conocerte. Sí, po. Bueno, chiquillos, un gusto. Igual, Ahí bro. tira Buenas un beso. noches. Buenas Tira un noches. beso, por loco. Maricón. Gracias. Gracias, bro. Lo tiro. Ya, ahora te cago él. Ahora te cago él. Guañato. Bueno, ahí está. Ya. 1-1. Ahí está. Vale, hermano. Muy bien. Chao. Hi. What are you doing? Asham, Eating. Where from? Italy. Italy. Nice country. Yes. Do you like live in Italy? No. No, it's very ugly. What do you mean very ugly? Where do you live? I live in Milan. But Milan is beautiful. You know? No. No, it's beautiful Italy, but people is bad. Explain. What kind of bad? Racist. Racista? Yes. But you're Italian or what? No, we are. She's Morocco, from Morocco, and I'm from Albania, but we live in Italy. And you got racist by Italians or what? Italians are racist. Yes. But how long have you lived in Italy? We born in Italy. Ma quanti anni hai? Oh, non ci credo. Ma cosa? Non ci credo. 17. 17. Ok, ma aspetta. Voi siete albanese e... come si dice? Marocchina. Marocchina. Voi volete vivere in Italia o nel tuo paese? No. No, No, andare in Spagna. in Ah. Spagna vogliamo. Ma perché? Perché Spagna? È bella. Dove vivi? Io Sì. sono indonesiano. Ma dove vivi? Indonesia. E come fai a sapere l'italiano? Ah, l'ho imparato. Ah, Bravo. Grazie. Parli bene. prego. Prego. Parlate spagnolo? Lei sì, no. Io un po'. Hablas un poco? Hablo un po'. Un poquito. Ma quante lingue parli? Parlo più o meno 7. Dimmi tutte le lingue che sai. Indonesiano, inglese, spagnolo, italiano, francese, portoghese, anche tedesco. Posso farlo, ma è abbastanza per sopravvivere, sai? Quelle che parli meglio, quelle di solo. Spagnolo, portoghese, inglese, indonesiano, quelle 4 lingue posso parlarlo bene. ¿Y cuántos idiomas hablan ustedes? Parlo albanese, Ok. italiano. Questi due li parlo bene. Invece inglese e spagnolo. Ma puoi parlare.
Ebbene, Più capisco che parli. per comunicare basta. E tu, la marocchina, quante lingue parli? 2. 2. Arabo e italiano. No, l'italiano marocchino so parlarlo bene, invece l'inglese lo capisco poco e basta. Ma marocchino parla arabo, ma come marocchino? No, io parlo il dialetto arabo, Mm, non arabo. ma anche sai, capisci arabo, certo? E quindi 3. Bene, bene. Ciao. Ciao. Hi. Hello, How are you? I'm hot and you? I'm good. Hot. Where are you from? French. French. Okay. And you? Indonesia. Oh, what's your name? Nice. Florian. Florian. Yes, good. Nice. Thank And you. you? Sonny. And what are you doing here? Why? Why are you laughing? Comment dire, putain. Mais t'inquiète pas, hein, tu peux parler en français. Enfoiré. Et tu habites où? Fais En trop France? En France, à Annecy. Annecy, c'est où, hein? Ouest, vers la Suisse. Ah, ok. Tu sais, on a le Festival international du film d'animation. Et comment ça s'appelle? Festival international du film d'animation. Ah, ok. Et tu es streamer ou quoi? Oui. Et tu fais stream maintenant? Là, non. Ah, et qu'est-ce que tu fais dans ton stream? Du gaming. Et tu travailles ça? Tu travailles seulement streaming? Oh bah, Non, j'ai un autre travail à côté. ok. Et ça fait combien de temps que tu fais le streaming? Peut-être 10 ans. 10 ans? 10, 11, ouais. Un peu moins. 8 ans. 8 ans. Et ton boulot, qu'est-ce que ton boulot? Je travaille dans les écoles. Professeur, Non, animateur. animateur. Et tu peux Ok. m'enseigner Et tu, donc, le slang en France. Slang. le jargon? Le jargon, voilà, les jargons, Ah, voilà. Ton préféré, il y en a beaucoup. ou les jargons de ta fille. Arvipa. Arvipa, Ouais. c'est quoi là? Arvipa. Arvipa, c'est ciao. À plus, à la prochaine. Arvipa. Arvipa. Wow, ok, c'est ma première fois. Écoute ça, Arvipa. Mais si je dis Arvipa en France, les gens peuvent comprendre? Non. Non. C'est vraiment très local et très vieux. Très vieux. Wow. Quel autre? Si, la gadjo, la gadji. Le gadjo, la gadji. Le gadjo, la gadji. Le gadjo, Le gadjo, le mec. le mec. Ouais. Ah, le mec. Le gadjo, Ouais. la le gadji. gadjo. Et la gadji, la fille. La fille. Ah. Ça vient de quoi là? Le gadjo, la gadji, c'est Marseille. Marseille. Comment est la vie maintenant dans ta ville, dans Annecy? C'est tranquille. Le surnom, c'est la Venise des Alpes. Beautiful, but il y a beaucoup de tourisme. Toute l'année. Oui. Et c'est bon, hein? Il y a beaucoup de touristes et donc beaucoup d'argent. Oui, très. Très. Ok. Donc du coup c'est très cher. Ah, c'est très Les, cher. T'es là-bas. les maisons, les appartements, Mais tu habites les, seul maintenant ou avec ta famille? Avec tes parents? avec ma famille. C'est compliqué pour habiter seul là-bas? Oui. Et ça coûte combien, Oui. là, plus ou moins? Pour habiter seul? Il faut deux salaires, donc deux salaires ça fait 3000 800, 900. pour habiter seul. C'est Donc, avec tout, bon, avec l'appartement, la nourriture Ouais. et tout ça. Non, juste l'appart. Juste l'appartement 800. Et Ouais. avec la nourriture et tout,
Bah, pas loin, 1000, 1003, ouais, ouais. Mais combien est le salaire minimum là-bas? 1000, 1003. 1000, 1003. Wow. C'est pour ça 2 en fait. Minimum 2. En tout seul, il n'y a Ouais. pas. Mais tu aimes bien habiter là-bas? En Annecy? Oui, oui, oui. Oui. C'est beau. Bon. Enchanté, Florian. C'était un Miss to me plaisir. too. Ouais. It was nice talking with you. Un plaisir parler avec toi. Ciao. Yeah, thank you. Ah, arrive, Bye. arrive pas? Arrive pas. Arrive pas. Arrive pas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Wait, what you said? Bien, ¿y tú? Viet. Wait, Vietnam? No, bien. ¿Y tú? Ah, no creo. Oye, tú sabes español. Yo estoy bien, estoy aquí conversando con la gente y es buenazo porque soy japonés y la gente no me cree. Where are you from? Wait a second, did you understand what he said? Yeah, you're Peruvian? No, I'm not. I was just playing around here, so I'm Japanese. And How did you learn it? Spanish? I dated some Peruvians here. Ah, so that's why. Yeah, the Peruvians. Yeah. But you're Japanese? Half Japanese, half a lot of things, half Filipino. I don't know. People tell me that I look Filipino. You look Filipino like though. I look? Do I? Yeah, like the Southeast Asian feature, you have it. Wait, so how many languages do you speak? Yeah, maybe 3. I have Portuguese, Spanish, a little bit of English and Japanese. That's not a little bit of English. That's good English. So I'm genius. Você fala português também? Eu falo português também. E como você aprendeu Actually, português? That's why I'm half. Eu sou metade brasileiro e Ah, metade você é japonês. metade brasileiro também. Também? What you mean? You're Brazilian? Não sou brasileiro. Você é... Indonésia. Não! Uou! Eu sei falar uma frase em indonesiano. Vai. Kamu bisa berbahasa Inggris. Perfeito. That's all I know. Hey, whoa! So wait a sec. I got interested in you. With all respect, of course. So you're Indonesian? Yep. And you know Portuguese? And why do you know Portuguese? That's a very interesting thing. Eu aprendi português. No, I can't perfectly. I realized it. You were speaking a very good Portuguese, by the way. You went to Brazil? Também. Olha, al principio yo aprendí solo por internet. E depois eu fui a Brasil. Puta, mano, que da hora. Que legal. Isso é muito legal. Obrigado. Você foi pro também. Brasil, você aprendeu... Não, eu tô elogiando você. Agora é sua hora. It's your time. Não. You went to Brazil. Yep. Wait, what is the thing? You like languages and you study like randomly? Yes. That's so nice. Italian, what about Italian? Sì, anche parlo italiano. Tu parli italiano? No way! That's so nice! Man, I love you. Jesus. Me passa seu Instagram, me passa! ここはあなたのインスタグラムです。どういうこと Okay. Wait, so, and you also speak Japanese? 今は日本語を勉強してます。Okay, got you. 少し。That's nice. But I mean, Japanese, it's not going to be, you know, like, não vai ser tão legal. Sim, é tipo o japonês agora, porque vocês faltam bebês. Você não tem bebês. Você não tem família. Não, Então, a gente não tem. Então, isso é como o problema aí no Japão, né? Então, muitos idosos, mas faltam muitos jovens. Então, complicado. Yeah, we got a lot of old people here. Yeah, that's true. A maior parte aqui japonês não se relaciona muito bem. Sabe qual que é o problema? Você ou eu,
a gente gosta de aprender outras línguas, gosta de conversar com pessoas. Sim. Mas o japonês não gosta. Ah, sério? O japonês. Não gosta? Não, não é que não gosta, é que japonês é mais, tipo, mais Introvertido. privado. Isso, Ah, introvertido. entendi. Isso, introvertido. Ah, A gente já não, você sim. e A gente gosta deブラ confessar. ジル人の俺も、そう、ブラジル人の俺も、まあ同じ感じだと思うんだけど、まあでも本当の日本人はそんなにね、誰でも話せるタイプではない。 Wow, I can understand that. Fuck. Of course you can, of course you can, Like of course you like can. all of this time, I was just like learning like from internet, like Duolingo. I've listened to the podcast, and it was like I don't know what he's talking about, but now it's kind of when you talk that, it's kind of okay, kind of like Maybe it's because my Japanese is a very easy Japanese. That's why. oh really? Even when I'm talking to a Japanese, it's like you can strongly realize the difference between me and a Japanese. I'm not How long Japanese, so. have you lived in Japan? I mean, I was born here. I went to Brazil, and I came back here for a lot of times. Ah. So I'm 24, 14 years here, 10 years in Brazil. Wow. But now, A lot of like, for the moment, do you live in Brazil or Japan? Okay. So last time I came here was 2018. I'm not. I don't know numbers in English. Nope. I know how to count. So wait, 2018. 2018. Okay. Wow. Is So that that's right? like 7 years. And you live in 7 years. Tokyo? I live in Aiken. 東京ではない。東京はあれ、高い人じゃない。ごめん。お金持ちの人だけ。I don't understand that. That's too. お that's too- 金。Ah, お金 okay. 持ち。 Ah, karai. Karai desu. 辛い Wait, how do you say rich people, expensive? rich people. So- 高い。 Takai. Ah, what's karai means? I forget. 辛い is like spicy. Ah, spicy. Okay. Damn, I really like you. You're well. You seem to be very interesting. You too. Wait, what's My your eyes. name? Qual é teu nome? I'm almost crying here. Leo. Leo. My second name is wait. I write it. It's Bunches Kato. Banchis. Bunches. So what's the Japanese name? Bunches. Ah, Kato. Bunich. Banich Kato. Wow, what's that from? Herbal. Banich. Bunch is from my grandma. Where's she Where the from? fuck did she came from? I forgot. Like Where Europe? the fuck? Is she from Europe? Yeah, it is Italian or German. I forgot. Like the white people. The Ah, white. yeah, it sounds German. Yeah, bandits. Yeah, it might be German. I don't remember. But the thing is, it's from my grandma. But and also Japanese. Once a random Japanese told me that I look like Neparujin, and I was like, Neparujin. what you mean? Nepal? What you mean? Nepal? I am the dark. Okay. I think so. I don't know. Okay. My eyes. Okay. Damn. I mean, for me, I really think that I look so Brazilian. Yeah, but no, I don't know. Like, look, the thing is, the thing is, like, everyone can be Brazilian. That's the thing. Everyone in this world True. can be Brazilian. Yeah, exactly. Oh wait, are you in? Where are you right now? I'm in Indonesia. I'm using VPN actually. And you're gonna come here, Where is here? Japan. Sorry. Yeah, I didn't tell you. Japan. Yeah, like I want to. I have friends in Japan. Like I have one friend, two with you. We're friends. Oh, you have Japanese friends? Yeah, one. Oh, yeah, and then that's a lot. Believe me. That's a lot. That's a lot. That's a lot. Believe me. If you have at least one Japanese friend, that's how like you're lucky. I'm lucky. Really? No, all of them are so hard to make friends with them. Okay. But wait, how many Japanese friends do you have? I think you have a lot. None. What do you mean none? You live there. None. None. I have But- no Japanese friends. but do I'm you not Japanese. Do you study, like in the university, I or you work? right now I'm 24. I work at a
furniture store. So I sell sofa, bed, mattresses, and all things you. And then, like twice in a week, I work as a personal trainer. Okay. For Japanese So- or for foreigners? For Japan, For Japan. for Japanese, foreigners, for everybody actually. But the thing is, how is that said? A maior parte das pessoas que treina comigo é japonês. Ok, entendi. Eu tenho agora 3 brasileiros e 8 japoneses. É muito isso, cara. Os seus pais estão aí, no Brasil, ou aí, no Japão. Não, tô aqui no Japão. Meus pais, a loja de imóveis, né, sofá, essas coisas que eu vendo, essa loja é dos meus pais. Eu trabalho com eles, né? Entendi. じゃあ、まあ、お父さんとお母様はね、お金持ちと。お金。お金持ち。By the way, that's why I could study Japanese here, because when I came here last time, I was 18 years. Yeah. Okay, so the thing is, I was young and I didn't know how to speak Japanese. And you learn it just like that. You didn't take any course? No, I did. Meus pais gastaram 1.200.000 ienes. E quanto é isso no dólares? Dollars, damn, I have no idea. I have no idea. Okay. Have you been in Brazil? Yeah, I've been to Brazil. Okay, let's do it with Okay. reais. 90 mil reais, mais ou menos. 90 mil reais! 90 mil. Só para aprender japonês. Só pra aprender. Daqui do are. University じゃなかった. Wow. The Online? place you go to study, like, no, Okay. not online. It's Or like you go. you go go to there the place. How many? Yeah, you how go to the long? place and Years? 1 year? 2 years? No, I think it's not 1 year. I was there 1 year and a half. But it was like every day studying Japanese, almost every day. No. Wait a minute. Like, you went there 1 year and a half, and it was like 1 year and a half. 90 mil reais. Yeah. No, but I mean, it was the plan. So the whole thing was 90 mil reais. Okay. And did you learn Was it it- well? まあ、こんな感じになってるので、多分ね、ゼロぐらいね、もちろん当たり前や。あれ、ゼロぐらいの日本語は最終的にそんな感じだったんで、今は、下手くそだけど、そんなに下手くそじゃない。下手くそ. What is it? 下手くそ. 下手くそ is like, it's when you are bad. You're bad. 下手. Okay. You're bad at something. クソ means shit. クソ. クソ. 下手くそ. Muito ruim. Exactly. Muito ruim. Yeah. Muito ruim. Muita caralho. Ok. Isso. Mas Tipo isso. a pergunta séria é: você se sente mais brasileiro ou japonês? Brasileiro, tá louco? Because you know, when you go to when you come here someday, you're gonna realize it. People look at you in a very different way. It's because you're different, of course. Everybody's gonna realize it, that you are not like from their group. So basically it's like, okay, You're gonna realize. this is gaijin. Yeah. That's and you, Indonesian. At least you are from Asian, so your eyes kind of protect you. But I mean, you too. I mean, look at you, like your facial features. No, but the problem is, I look more gaijin than you. Aqui tem bastante indonesiano. Sim, tem muitos, né? Trabalham. Muito. E todos eles aqui, ó. Sim, tudo fuma. Sugoi pra caralho, não para. Sim, não Eles para. fumam muito. Porque aqui, Não. a cultura da Indonésia é fumar. Eu acho que 80% dos homens aqui fumam. eu conheço o indonesiano de Bali. Bali. Aí, eles são meio pretos. Ok. Mas não, eu não acho que é porque a cor deles. É porque eles fumam tanto que eles ficam pretos. But since they smoke too much... But yeah, I have like a thing to tell you. Well, actually, I'm not only like teaching languages. I also make videos, and this is like the videos. Você nem perguntou, nem pediu minha autorização pra aparecer no seu vídeo. Você quê?
Eu quero. Agora tudo certo. Agora tudo certo, tudo certo. Inclusive, visitem Selection Móveis, loja de móveis aqui no Japão. Compre com a gente lá. Ai. Perfeito. Yeah, that's it. I should have said it. Coloca Instagram. Coloca Instagram. Okay. My Instagram would be so much better. Wait, what? Yeah. Leo Catinho. Okay. Catinho. Léo Catinho. Catinho because Cato, né? So, if you want to promote your mobiliário, vamos lá. 皆さんぜひぜひもしよかったらね、セレクションインテリアという家具屋さんじゃなくて家具の店で行けると僕らはすごくありがたいことになりますので、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。That's it. So please go to Selection Interior. A very nice place to buy sofa. Perfeito. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Tamo Eu vou te seguir no Instagram, tá? Peraí, eu também. Você é legal. É nóis. Você é legal, mano. Você também é legal. Tamo junto. Tamo em contato. When you go to Indonesia, call me, man. When I go to Indonesia, you better come here. you better come here. Não, qualquer coisa. Mas me chama no Instagram. Você também, ok? Qualquer coisa. É nóis, mano. Tamo junto.